Na hujambo mtazamaji popote ulipo, karibu tujumuike kwenye taarifa zetu za mbiu ya KTN na Misisilia wa Kesho Mathuva. Tunaanza na taarifa ambazo tumezipa kipaumbele. Ulimwengu adhimisha siku ya maji. Wakenya wakitapatapa na uhaba wa bidhaa hiyo katika baadhi ya maeneo nchini. Waziri George Magoha simamia mtihani wa KSCE huko Kakamega, kamba ikikazwa hata zaidi kudhibiti visa vya udanganyifu. Na bei ya mbolea panda maradufu, wakulima wakionya uwezekano wa baa la njaa kutokana na upanzi kulemazwa. Asante sana kwa kuchagua mbiu ya KTN. Moja kwa moja tuanze taarifa zetu. Kenya inajumuika na mataifa mengine duniani kuadhimisha siku ya maji duniani. Hafla ya siku ya leo zimeandaliwa katika maeneo mbalimbali nchini. Wenyeji wa eneo la Kuno wana kila sababu ya kutabasamu baada ya mfanya biashara mmoja kununua mashine ya kutengeneza maji kutoka kwa hewa. Mashine hiyo imetajwa kuwa ya kipekee Afrika Mashariki na Kati. Hamza Yusuf anaarifu kutoka Mbalambala. Taifa la Kenya siku ya leo linajiunga na ulimwengu kuadhimisha siku ya maji ama World Water Day ama siku ya maji ulimwenguni. Sehemu hii nilipo ni eneo la kaskazini mashariki, sehemu ambayo maji ni bidhaa muhimu. Mara nyingi utapata kwamba familia nyingi hazina maji. Kwa sasa ni msimu wa ukame, msimu wa kiangazi, na utapata kwamba watu wengi sana mashinani wanatafuta maji kwa udi na uvumba. Lakini cha muhimu zaidi katika sehemu hii ni kwamba kuna taarifa njema. Mashine hii unaona hapa nyuma yangu inajulikana kama WaterGen, mashine ambayo inazalisha maji kutoka kwa hewa. Imetumika sana mataifa kama vile Israeli na mataifa yaliyo karibu, lakini ni mashine ya kwanza kulingana na muhandisi ambaye anajulikana kama Alex, ambaye aliweka mashine hii. Amesema kwamba ni mashine ya kwanza katika eneo hili la Afrika Mashariki na ya Kati. Wacha tuweze kuangalia jinsi mashine hii inafanya kazi. It is a touch panel, that will tell us vital informations from the sensors inbuilt in the machine. For example, right now, we can get information for the temperature and the humidity. So the temperature right now, ambient temperature of the area is 28 degrees centigrade, and the relative humidity is 50%. That is more than ideal to generate water or to yield water from the atmosphere. Point here for you people to know is that arid places doesn't necessarily mean that there's no water. Indeed, we have done studies in all the counties in Kenya, and we found out that the areas which are arid are indeed also areas that have a lot of water. Yes. Because people just look at water which they can see, for example, surface water bodies, or the one they can abstract from groundwater. But they are forgetting about the atmospheric water. The air has so much water. So we are here in Garissa County, in Balambala sub-county, and the village is called Kuno. So we are talking about a machine called WaterGen, or water generating machine. This machine was manufactured in 2018 in Israel, and then we procured it in 2019. It's something which is done in the cooperation between the community of this village here in Kuno and also the government. From the government, we have Nakonek, which I mentioned earlier, and from the community, the elder who is in charge of this is Mzee MK. So that's how the procurement was done. So the machine has a capacity to generate 5,000 liters of water per day. Yes, so it's a lot of water that it can generate. And 5,000 liters, if you talk of half-liter bottles, is 10,000 bottles every day. So once the water comes into this tank is food-grade stainless steel. It is fabricated locally, and it can be able to handle up to 5,000 liters. Now, once the water falls inside here, it goes out through the bottom valves
you can be able to see some connections at the bottom. The bottom of this tank is a funnel shape so that it can be able to extract out all the water without leaving any water in the tank during the process of water packaging. Now, once this water comes in, if you come this other side, once the bottles have been washed, you just pick them up, and this packing table you can be able to use to pack with up to 4 people. So you can open, you just open, and you pack your water. So up to 4 people can be able to pack the water in this packing table. You put the lid. After putting the lids, we wrap them together, and then they are ready to be taken to the market or different places where they can be able to be consumed. Msimamizi wa programu hii anajulikana kama Harun, ambaye alikuwa mwalimu mkuu wa shule ya upili ya Garissa, amesema kwamba ama matarajio yake ni kwamba kaunti 18 watafaidika na programu hii iwapo basi atapata usaidizi wa kutosha. Iwapo hilo litatimia au ndoto ya mwalimu Harun litatimia, basi bila shaka hali hii itapunguza tatizo la maji maeneo mengi ya kaskazini mashariki. Kumbuka mtazamaji, sababu kubwa ya kuweka mashine hii ni njia mojawapo ya kuzuia wanafunzi wengi kuendelea kusoma shule, kwa sababu mashine hii sasa ipo katika shule ya msingi ya Kuno, mojawapo ya shule zilizoko katika eneo hili la Balambala, na hakika ni kwamba wamesema kwamba wataendelea na mradi huu angalau kuweza kuona jinsi masomo itaimarika katika sehemu hii. Wanafunzi wengi utapata kwamba wanapoteza muda mwingi kutafuta maji badala ya kusoma, na wanasema kwamba hii ni mojawapo ya agenda 4 ya Rais Uhuru Kenyatta, na amesema kwamba bila shaka mwalimu Harun na wasimamizi wa programu hii wanatarajia kwamba mpango ya kutimiza kaunti 18 bila shaka yatatimia. Hamza Yusuf, KTN News, Kuno, Garissa. Ama kweli ni mpango wa kufurahiwa na kuenziwa, hususan maeneo mengi nchini, mtazamaji, akiwa anashuhudia ukame na hata uhaba wa maji. Asante sana Hamza Yusuf. Na wakazi wa Ngarimara huko Isiolo wameilaumu serikali kwa tukio la wizi wa mifugo wanaodaiwa kutoka kaunti jirani ya Samburu siku ya Jumamosi juma lililopita. Inadaiwa ng'ombe 25 na zaidi ya mbuzi 700 waliibwa katika uvamizi huo. Inarifiwa siku iliyofuata ya Jumapili, wavamizi hao walimvamia mama mmoja wa umri wa miaka 50, wakambaka na kumteka nyara. Sasa wakazi wa eneo hilo wanalaumu serikali kwa kutowachukulia hatua husika wanaodaiwa kuwa mpakani mwa Samburu na Isiolo. Anakujipi kodere ya pacholena abagenda na bala kara ndio tunataka haki yetu. Tunataka haki yetu. Kama sisi hatuna haki Kenya, tuelezo leo. Kama sisi ni watu ya Sudan, tuambiwa na serikali tuhamishwe twende Sudan. Kama sisi ni watu ya Tanzania, tuhamishwe tupelekwe Tanzania. Haki yetu hakuna katika Kenya ya kitu naitwa Turukana. Jana sisi tulikuwa na maandamano hapa kwa sababu ya hawa wenzetu, jirani wetu wako hapa karibu na sisi. Ni watu ambao wamekuja na mali zao hapa bila idhini yoyote. Sisi kama Waturkana hatujaifika kwao. Wao wamekuja na njia nyingine mbaya kabisa. Wameua watu zaidi ya 30. Hakuna hatua yoyote imechukuliwa. Mali ya Waturkana hakuna hata moja imeairudishwa na serikali kutoka huko kwa eneo wa Samburu. Sisi yale mambo tunazungumza ni ya kwamba serikali, Bwana Matiang'i, Uhuru, uko wapi? Sisi kama Waturkana wale tuko Ngaramara division hautujui. Sijui kama mnatuelewa, tuko ndani ya Isiolo County, tuko sehemu fulani ya Isiolo County division inaitwa Ngaramara division. Sisi nyinyi mko wapi kama serikali? Sisi kama Waturkana inaonekana ya kwamba tumebaguliwa kabisa na serikali ya Isiolo. Na hakuna wakati watoto wetu wameshajipanga waende Samburu kwenda kuiba. Wanatoka huko kwao na wanapitia kwa park. Naomba na nataka kuuliza jambo ya park. Park hii
ni park ama ni sehemu njia kuja kutuiba sisi, kwa sababu kuna rangers hapo ndani, kuna KWS hapo ndani, wanakujanga wanaishi kwa hiyo park for more than 1 month 2 months wakikuja kutuiba sisi. Tusumbua, wameiba ng'ombe zetu, wameua watu wetu, wameabduct jana mama, na huyo mama hatujampata mpaka saa hizi. So sisi mpaka saa hizi tunangoja feedback kutoka kwa serikali, especially kwa siku ya leo tumesema tutapumzika, and if they fail to bring back the good feedback, failure to that, as from tomorrow onwards tuta strike from Achas Post to Isiolo. Hata leo saa 7 tunataka hiyo ripoti. Kama hata tuletea ripoti, sisi tutazidi kudai haki yetu na tutaenda naye mpaka hata kama ni Nairobi. Watoto wetu wameisha, wamama wameisha, wamama wanarepiwa, mpaka wanakuja mpaka wanafunja mpaka manyumba hapa. Sisi saa hii hatuna amani kimaisha, unaona, kimaendeleo, mpaka hata umasikini ile tulikuwa na imezidi zaidi, mpaka watoto wetu wa form 4 saa hii hawafanyi mitihani. Kwa nini? Kwani serikali sisi ndio hatuna akili ama nini? Sisi ndio hatuna akili ama wamewana Waturukana hata hao wameanza kusoma vile walisema sisi ni wajinga hatujui kusoma wala nini, ndio wanasumbua watoto wetu ndio wasipate kutusaidia sisi. Na Tume ya Kitaifa ya Uwiano na Utangamano NCIC imeorodhesha maeneo 5 katika kaunti ya Kericho ambayo huenda yakashuhudia joto la kisiasa kabla ya uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti. Maeneo hayo ambayo yanafuatiliwa kwa karibu ni Sondu kwenye mpaka wa Kericho na Kisumu, Londiani kwenye eneo bunge la Kipkelion Mashariki, mtaa wa Nyagacho ulioko mjini Kericho, Chebawon pamoja na wadi ya Kasoit. Kufuatia hatua hiyo, askofu mkuu wa kanisa Katoliki jimbo la Kericho Alfred Rotich pamoja na gavana wa kaunti hiyo Paul Chepkoni wamewahimiza wakazi kudumisha amani kabla na hata baada ya uchaguzi mkuu. And as children of God the Father, let us sit down together and map out together creating an ambience for peace. We thank our politicians, we thank the electorate, but at the same time we are asking God to create a space for them so that in the coming days we may change the type of politics. And indeed, I am for the non-violence, which is a style of politics for peace. Kericho ni multinational. Kila mtu yuko hapa. Na tukielekea uchaguzi, tupendane vile vile. Kusikwe na wasama. Kusikwe na wasama. Tupige kura ya amani yenye mtu yote hata mwaga damu. Hiyo itakuwa furaha yangu. Tumezungumza pia na tukaelewana kwamba tunaenda kukaa kwa amani. Tutapiga kura kwa amani kwa sababu tunajua wote kwamba tuko katika eneo ambalo ni boda. Tutaenda kufanya kazi yetu kwa amani, tutapiga kura kwa amani na kila kitu itaendelea kwa amani. Na mtugeukia masuala ya elimu, na ni kwa waziri wa elimu Profesa George Magoha amezuru eneo la Magharibi na kusimamia shughuli ya mtihani wa KSCE ambao umeingia siku ya 7 hii leo. Profesa Magoha akiwaonya wanafunzi ambao wamekuwa wakitumia mavazi yao kuficha simu, kando na kuwafahamisha watahiniwa waliofanya mtihani wa KSCE kuwa matokeo yatatolewa hivi karibuni. Ikiwa ni siku ya 7 katika awamu ya mtihani wa KSCE nchini Kenya, waziri wa elimu Profesa George Magoha leo hii ameweza kuzuru kaunti ya Vihiga na kuweza kusimamia ufunguzi wa kasha ambalo lile linalotumika kuweza kuhifadhi mtihani huo wa KSCE na kuweza kuhakikisha kwamba mchakato mzima wa kuhakikisha kwamba mtihani huo hujaweza kuibiwa umeweza kufuatwa, na aliweza kutoa kauli tofauti kabla ya kuweza kuhakikisha kwamba kila eneo limeweza kupata mtihani wake
yake katika wakati ambao unafaa, hususani ya kwamba kipindi hiki ambapo Wizara ya Elimu imeonekana kukaza kamba zaidi kuhusiana na vile visa ambavyo vimekuwa vikishuhudiwa katika miaka ya nyuma kuhusu wizi wa mtihani. Profesa George Magoha ameweza kuzungumzia vitu tofauti ikiwa ni usalama wa watahiniwa, usalama wa wale ambao wanasimamia mtihani huo, na pia idadi ndogo ya visa vya wizi wa mtihani huo. Pia ameweza kugusia jambo kubwa ambalo limekuwa linaathiri mtihani huu katika mwaka huu 2022, ikiwemo visa vya wanafunzi kuweza kupatikana na simu za rununu, na hiki ndicho alichokuwa nacho cha kusema. I think everything is now under good control as far as the examination processes are going on. Yesterday was largely uneventful, except for one case which was in Maji East, which meant that perhaps we did not allow. I think one of the kids must have hidden the cell phone. As we respect religion, can we also make sure that we frisk properly? We respect religion, whichever religion you have, there is freedom of worship. But don't use religion to hide a cell phone into the examination hall. God was on our side yesterday because the said person even picked the index number of the child. Mungu ni mwema. But otherwise, I think everything is moving on very smoothly. Everybody is alert. As I said yesterday, for the avoidance of doubt, we shall not allow cell phones into examination centers, except for the two emergency ones. One will be provided by the Ministry of Interior to the policeman, and one from our side to the center manager. And work will continue that way very well as we move on. You know, now that we have this now the 6th year going, we know the tricks. Sometimes the crooked teachers register excess candidates so that when the exam comes, it looks like the candidate is actually missing. So when you see an exaggeration in that, we have since found that sometimes they register ghost candidates, and that one has been taken care of. For genuine cases of absentee candidates, I would want to assure you that together with the Ministry of Interior, we have gone even to homes and taken children, pleaded with the children to go back and do the exams. There are several of them, even in this region, whom you have taken from home and brought back to do the exams. Anybody who dares to breach the red line that we have said, that person is arrested, and this is a dynamic process. The very first one, as you remember, was released yesterday on a bond of 1 million shillings. If I was the judge, I would have not released him because the exam is still going on. But still, I don't think he will be brave enough to go, and you know that the law is like an ass. So we have a sizable number. For the children, we always give them the benefit of doubt. Are we together here? Because it is us who confuse them. So I can't give you a definite number because it is a dynamic process. Kando na hayo, waziri wa elimu ameweza kusema kwamba shughuli ya kuweza kusahihisha mtihani wa KSCE uliokamilika majuzi imeweza kukamilika, na kile ambacho anasubiri ni kuweza kukutana na Rais Uhuru Kenyatta na kumfahamisha jinsi matokeo haya yalivyokuwa na kuyaweka wazi kwa taifa nzima. In terms of the marking of primary school exams, I think we are about to complete. Like we gave you, we have targets, and the targets are met. So I will now soon start looking for H1 whenever he is ready, because we have to discuss the results with him. Then we shall release the results to our children. Bila shaka mtazamaji, hapa KTN News tunafuatilia kwa karibu, na punde tu matokeo haya ya KSCE yatakapotangazwa tutakupatia taarifa za moja kwa moja. Na kwa miongo kadhaa wakazi wa Lerata katika kaunti ya Samburu wamekuwa wakihangaishwa na miti ya msituni iliyoathiri maisha yao ya ufugaji kwa kiwango kikubwa. Kwa hilo, shirika moja lisilo la serikali limejitokeza kuwasaidia wafugaji kutengeneza chakula cha mifugo kutoka kwa mti huo unaofahamika kama madhenge tree. Kwa kutumia mashine spesheli, mti huo unasagwa,
kutoa unga ambao unatumika kutengeneza chakula cha mifugo. Kiasi kulingana viwango vile imeandikwa katika ile chungu, si ndio? Over the years, the environment has been changing, the climate has been worsening, and of course, people of this county being largely pastoralists, that has been affecting their livelihoods. So this project we've been implementing for now nearly two years. It's been a pilot kind of a project. There are two invasive species, the Prosopis juliflora and Acacia reficiens. Yeah, initially, when we first encountered the problem of Prosopis, the first reaction was to eradicate it. How do we eradicate it? How do we get it out of the environment? Yeah, because it's not beneficial to our pastoralists, because it takes over the pastures. Yeah, can be injurious to the animals. The same thing to reficiens. But the paradigm is shifting. We are having a paradigm shift in the way the approach of managing these species, that instead of eradicating them, can we find use for them? Yeah, so that at the end of the day, it's a win-win kind of situation. Yeah, that you can have a clean environment, you can have clean atmosphere in terms of protecting the climate, but you can also have income. Our environment is key because they support our livelihoods. And the kind of partnership we've built with them is building the capacity of communities in terms of management and control of invasive species. Miti ya Boxonia, kitambo tulikuwa tunaona kama ni miti yenye iko na madhara kwetu, kwa mifugo yetu na pia kwa binadamu. Baada ya kupata mafunzo kwa VSF, tumekuja kuona hii miti iko na faida kubwa sana. Juu kwa hii miti tunasiaga seed zake, tunatengeneza chakula ya wanyama, na ni chakula tamu sana kwa wanyama. Wakati ukiwa kwa process ya kutengeneza, inafutia wanyama. Wanyama wanakimbia hapo ukiwa wanatengeneza. Tunaokota wakati ya jilali, tunasanya, tunasiaga kwa mashini ile VSF wametuletea, tunastore. Wakati ya kiangazi tunapatia wanyama yetu. Na afisa mkuu mtendaji wa huduma za walimu nchini TSC Nancy Macharia ameondoa hofu kwamba karatasi za mtihani wa kitaifa wa KSCE unaoendelea tayari ziko mikononi mwa baadhi ya wananchi. Akizungumza katika kaunti ya Mombasa alipowaongoza maafisa kadhaa wa serikali kushuhudia ufunguzi wa karatasi za mtihani katika eneo la Kisauni, amesema kwamba karatasi zote za mitihani ziko salama na ni visa vichache tu vilivyoripotiwa ambavyo washukiwa walipiga picha maswali baada ya karatasi ya mtihani kusambazwa. It was just early exposure when exams are picked at 6. Some of these bad people then go and open earlier than is stipulated by NEC regulations, and of course they take pictures. That's what has been happening, and you know that these people have been apprehended, and since then you haven't heard of any early exposure. I can confidently say we are doing better because the security agencies came in very fast, and of course you have seen that some people have been arraigned in court, and for those teachers who are involved, of course when we get that full report from NEC, we shall also take disciplinary action, because we can't allow errant teachers to kind of taint the lives of our children.
Watu walio na ulemavu pamoja na wazee katika eneo la Ruai wamepata afueni baada ya kundi moja katika eneo hilo kutoa basi moja ambalo litakuwa linatumiwa kuwasafirisha kwa kutoza nauli nafuu. Hatua hiyo imefanikishwa kupitia ushirikiano wa makundi kadhaa. Bado zemanga mimi Siku, bado mupiganga kimu kuteka tamka chipoka kikwara sasa jungle chukua hizi ndio champion nah bro you ain't no champion. I think katika hizi miaka mbili zimeisha tumekuwa katika ile corona, na hiyo wakati watu wangeweza kutoka nje, watu wangeweza kucheza mpira, watu wangeweza kukutana, na hii imeleta shida mingi sana. Tunaona watu siku hizi wanajitia kitanzi kwa sababu ya stress na vitu kama hizo. Sasa hivi vile sasa serikali imefungua uwanja, tunaomba watu wengi wakuje wasaidie kuweza kufanya michezo ziweze kufunguka kabisa, si kandana pekee. Naam, bila shaka mtazamaji, tutakuwa tunakuletea taarifa hiyo kwa kina kwenye taarifa zetu zijazo, lakini kwa sasa tuelekee kwenye mapumziko mafupi. Tukirudi tungali na mengi hadi mwendo wa saa 11 hivi usiondoke.